I asked an Uber auto guy, auto wala bhaiya, to subscribe to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my channel, and Aaj is the second story time which I'm going to post. Like one interesting thing happened. I'm just going to share it with you. So, as usual, since you guys know or may not know, I'm a physiotherapist. I do house visit. तो वैसे ही मैं अपने हाउस विजिट के लिए जा रही थी. मेरा हाउस विजिट लूंगा मैं. सो उस दिन हम लोग जा रहे थे. तो क्या हुआ, जाते वक्त गाड़ी खराब हो गई. सो आई couldn't take my bike and go. So I booked an Ola. I went there, did my work. निकलते वक्त जोरदार बारिश. आई एम लाइक यार अभी और कंटिन्यूसली बुकिंग दी ओला ऊपर रैपिडो, कुछ बुक नहीं हो रहा. ना छाता है मेरे पास ना कुछ है. एंड आई वाज हेसिटेटिंग टू गो बैक इनसाइड द क्लाइंट्स हाउस एंड आस्क कैन आई बोरो एन अम्ब्रेला. As if they will know. The worst they can say is no. But me, I didn't ask. So I was just patiently waiting outside the house, thinking, क्या करूँ अब? तो finally एक Uber book हुआ. I was waiting. भाई साहब कॉल नहीं उठा रहा है. As usual, nothing usual, nothing unusual. फिर then describing the landmark to an Uber, Ola, Rapido guy is very stressful. क्योंकि उनकी भाषा, मेरी भाषा, उनके तमिल, मेरे तमिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. I'll say भैया यहाँ पे आओ and they'll be like मैडम मैं वहाँ पे हूँ. So what am I supposed to do? इस बारिश में I'll walk till there. Invalid a book and auto. I don't understand the point. Then I somehow managed to tell him the right location, the exact location where I was. After pointing out the right location, he was like, Madam, मैं आ गया हूँ. So I know, okay, fine. Then I just uh, covered my head as if मेरे इतने से cover करने से मैं भीगने से बच जाऊंगी. It's like my hand is like an umbrella that I'll just hold it over my head और I won't drench. I know how stupid, but ठीक है. आदत सी हो गई सबको भी ऐसे रख के जाएंगे अभी. तो कैसे करते उनके मेन गेट तक मैं पहुंची एंड आई एम लुकिंग. अभी क्या है, थोड़े वाले ऑटो भैया का क्या होता है, उनका ऑटो नंबर कुछ और होता है ऐप पे एंड इन रियल उनका ऑटो नंबर कुछ और होता है. एंड उस बारिश में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ. सो वन आई जस्ट रेज माई हैंड, भैया भैया भैया. आई नो दिस माई गाय बिकॉज मैंने उसको करेक्ट लोकेशन दिया. देन ही कम्स. तो मैंने पूछा यही है आपका ऑटो नंबर. रियली. हाँ. I'm like, okay. Then I try to peep inside the mobile, this the app, जिसमें ये मेंशन हुआ था कि ये होता ना who booked the app and all those things. तो वो मैं चेक कर रही थी. उसमें कुछ और नाम लिखा है. There was not my name there. विदुषी मेंशन नहीं किया हुआ था. Then मैं like भैया आप ही हो क्या? He is like क्यों मैडम विश्वास क्यों नहीं है मेरे पे? I'm like अभी अभी विश्वास की बात क्यों आई कैसे आई हैव नो क्लू. So I just left it to him. Then I like already raining heavily, so just sat with him. And then I'm like, जो मेरा बुकिंग वाला पर्सन है, he called me like, मैडम मैं आ गया, आप कहाँ पे हो? And I'm like, भैया ये गलत ओला है, ये गलत उबर है, मैं गलत में हूँ. चलेगा मैम छोड़ो. ये देखो ये बुकिंग वाला पर्सन है, उसने भी वही जगह का बुक करना है, तो आप भी बैठ जाए. In certain scenarios, I would have left the auto and get down. But अभी बारिश आ रही है, दूसरा वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाला कहाँ पे है एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक वो लोकेशन पे नहीं आया, मतलब he didn't find the location. So I was just like okay. ना गाय ऑल्सो ऑटो वाला गाय कन्विंस कर दे कि नहीं नहीं मैडम सही जगह पे है, आ जाओ मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा. आपका कितना आया है? मी बीइंग स्टूपिड. एक साथ हम लोग 2-3 ऐप्स ट्राई करते रहते ना, तो मैंने किसी और ऐप का नंबर जिसमें हाई प्राइस था वो उसको बता दिया. तो इसलिए मैडम ₹50 तो ज़्यादा लगेगा. एंड आई एम लाइक भाई. देन आई चेक बैक एंड लाइक द प्राइस इज एक्चुअली लो एंड आई आस्क्ड फॉर मोर प्लस उस पे ₹50. आई एम लाइक दिस इज गोइंग ग्रेट. सो आई जस्ट लेफ्ट इट. ठीक है दे दूंगी. एंड दे वर जस्ट गोइंग. ठीक है सब नॉट लाइक नॉर्मली यूज ड्राइविंग नथिंग बैड नॉट लाइक फिर नॉर्मल चला था. एंड देन I saw this reel of a vlogger or someone that they said in the initial days when they were building the YouTube, तो उन्होंने क्या किया, they used to go to every nook and corner, like कुछ चाय वाले की टपरी पे जाके उनसे अपना वीडियो सब्सक्राइब करवाया, वॉच आवर बढ़ाया, कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला. एंड me, I wanted to try that because it's like socially exerting वाला काम है. It makes it socially awkward. I usually wouldn't have opted for that. तो फिर after thinking for such a long time, like should I go, should I see him, this is just one line. Do you have YouTube? And stupid question, I know. Do you have YouTube? Like, yeah. I was like, Anna, now a physiotherapist. I'm gonna get a YouTube car. I know everyone have YouTube, it's like a built feature on a mobile app. I know how stupid of me asking that. But okay.
He's like, ये स्टार्टअप है मेरे पास. I'm like, okay, I am a physiotherapist. I post such videos. Can you subscribe to my channel? And that guy so sweetly, yeah, ma'am, sure. What channel? How it is? What it is? And I explained him everything. Like, I create videos where people, if they have neck pain, they can see my videos and do some certain exercises. If they have this pain, I explain them and all. So he gave him his phone, typed in my channel, and I just sent him, okay, subscribe. So उसने subscribe कर दिया. Then he started asking me questions like, okay, why do you do this? If I subscribe to your channel, will you earn money? I'm like, भैया, ये उसी की प्रोसेस के लिए है क्योंकि अभी तक मैंने अर्निंग स्टार्ट नहीं किया और वो करने के लिए मेरे को इतने सारे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, इतने कुछ वॉच आवर की जरूरत है. अभी आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिम इन डिटेल कि बाय एंड सो आई नीड, देन ओनली कैन बिल्ड. ही इज लाइक, वाओ, दैट इज सो गुड ना. Then he's like, okay, what is physio? And I started explaining him what is physio, why it is important, and why exercising is important. Why everyone should offer exercise now. Eat healthy, be healthy, work out, mandatory for everyone. But yeah, then he started telling about his daughter that she worked for medicine, but she couldn't get a seat. Now she's IT and she's working good. And then he's like, madam, I'll see the videos. And he's like, if it was in Tamil, I would have been more interesting. I'm like, भैया, हिंदी इंग्लिश में करने में मेरी फुर्ती है. Reading the script and telling it out, it's a whole new ballgame. Very difficult. बैठ के कैसे लगता है मैं कोई स्पीच का प्रिपरेशन कर रही हूँ. I have to look in the camera, remember the speech, tell it. हाँ, मेरी टेक साइड ब्रेक. तो वो सब करने के बाद I explained him everything, and then he was talking about his daughter, and like, okay, ma'am, I'll surely send it to my friends, my family, and he's such a sweet guy. I'm like, okay, but like, I got the wrong auto, but I got the courage to tell him. Maybe I wouldn't have told it in the. I don't know. अगर वो मेरा वाला उबर वाला guy होता, I wouldn't have come up with the courage, or I don't know. But I felt so good doing it because it's like something I would check off my checklist. I had to tell people that I did this because it's not something. It's unusual for me, and I love it. It's given me confidence that I can do more. I am determined. By 2026, I need to get 1,000 subscribers and increase my watch hours organically. I know many people do it non-organically or whatever, bots and whatever. But I am hell bent on making content, and people are watching, thankfully. And I'm just loving what I'm doing these days. It's so ऐसे stress नहीं होता है कि करना स्क्रिप्ट पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत तो nervousness feeling होती है, but it's not like I'm exhausted or I don't like what I'm doing. I'm just enjoying. Like having this mic feels like an Oscar. I never imagined I will look at the camera, have a mic, and speak about a small incident that happened in my life. How much courage it took me to go and ask that guy to just subscribe to my channel. And I just realized as I started this, one thing I realized that as soon as I started this YouTube channel, I have built some sort of courage and self confidence in me कि हाँ, मैंने भी कुछ कर लिया. It's like small steps. Asking the guy to subscribe is a big thing for me. Um, Now next I'm thinking, अब किसके पास जाके पूछूं मैं, किसको बताऊं, भैया ये लो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेरा यूट्यूब चैनल देखो, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज फॉलो करो, मजे में रहो. So this was a small story, just telling how happy I'm doing what I'm doing right now. This I wanted to share this. So if you guys like my videos, same as usual, like, share, and subscribe. Thank you for watching.